noted in Kisumu is that our people were being aimed at three parts: the head, the left side of the chest, meaning the heart, and the genitals. So the statement was clear. It is either you had to die, or if you survived, you had to be sterilized, castrated. You can never be a human being, and you cannot see a child again in life. And that is why we said in Parliament that this was planned genocide. This was planned genocide. And so there are measures we are going to take. As I end, I had President RUTO indicate, in fact, congratulate the police. And I want to tell the President, you want to tell RUTO today that we are very happy. May the cries of these widows, may the cries of these orphans today confirm to you and the dead bodies in those coffins that the police did the good job you are doing. As Luos, we remain in Kenya because Baba has taught us to be Kenyans and never to leave Kenya. Because we are not invitees into Kenya and we are not living Kenya. Jodala wakozo uo Kenya. But we need to tell Baba, ni Baba jo wagi wacho ni gichakol gi Kenya, gichakol gi Kenya. Jodala wa uol koso kuol. Atieko kawacho ni I had the CS for Interior, my former good friend Kindiki, ask where our people are. Wamepotea kwa nyasi gani? Brother Kindiki, our people are in those coffins. But the ones who are not killed under your command and lawful command are waiting for the day Baba will call them to protest for rights, because that is a constitutional right. So here they are. To a guy called Koome, Amolo, let us agree. As leaders, we cannot be crying with the people as if we don't have solutions. The Constitution allows for the bringing of a petition to remove an Inspector General of police who is rogue. And so we want the permission of these people who have lost, dear relatives today, sons and daughters, husbands and parents, that we go and petition in your name the removal of a rogue called Inspector General Koome somebody. And immediately that can happen. Amolo, adwa kwayo ni gimane wawacho ni tere court. Ngima mar Joluo has been made the biggest sport. The biggest sport, and gini no bedo planned. We will say much later. But wakauru case magjogi. And led by the senior councils we have, let us take a case in court that can bring value to these families whose loved ones have been killed by the police in this brutal. Jodalawa uye. Eroru kamana in. Ero kamano Pondo Kaluma. Let me now invite my brother, the Honorable Timothy Wanyonyi, Westlands. Please take to him the microphone. Tim, move it up to here. But now since you're here, you can actually just stand. I want to testify that I witnessed 2 young, brave Kenyans shot by the police. One in Kawangware, called Kalasinga, and one in Kangemi called David Omondi. And the police went and wanted to bribe these families that to accept that these young men died of pneumonia. And we insisted that they must do a postmortem. And Omondi was shot 7 times from the postmortem.
Kalasinga was shot in cold blood and was killed. These are real people. Inspector Kome must resign. He does not deserve to be in that position. Kenyans are not cockroaches. Kenyans are people, real people. And we have the right under our constitution to picket, to demonstrate, and to refuse some of the excesses that the government is doing. And we are not going to be cowed. We shall continue, and we are going to fight for these brave hearts that are lying there. That we Kenyans, we demand for justice for these families. We Kenyans, we demand for justice for any Kenyan who has been maimed or who has been killed. On behalf of the people of Nairobi, where the most of this violence occurred, I send my sincere condolences to the families and to the people of Kenya. God bless you. Thank you, Tim. Thank you, Tim. As Tim is going back, allow me now to invite, hello, Youth Leader Marwa, hello, the one and only, the Honorable Dr. Oburu Oginga, Mondokoro Wokodu, Nyathi Kich. Jabondo untie. Jabondo umor. Ang'e ni usin. Ang'e ni ok umor. To kawarwako welo jodalawa. I want to say something. I don't want to talk much because today is a very, very sad day for us. And we have been blaming Inspector General for killing. But I think it is not the Inspector General. It is RUTO. Actually, it is RUTO. Because RUTO has severally congratulated the police for doing a very good job in killing Ken. He condemned chieftain. So, ang'eyo, wacho ruoth, okamana. Adwa ng'isou ni ruoth en nyaguo RUTO. En nyaguo RUTO, emomiyo nyaka water problem kama problem nitie. Nikech problem wa mantie duto. When RUTO took over the reins of government in this country, he took the Bible and swore to protect the Constitution of Kenya. And once he put it down, RUTO is taking us back 40, 50 years back. And RUTO, we want to tell you that the Kenyans lost their lives fighting for the new constitution. Kenyans fought and very, very painfully promulgated a new constitution in 2010. When you, Mr. President, you were against it. You were against it and you said no to the new constitution. But when you took power, you said you are going to protect it. And now you have shown by your actions that you are not ready to protect the new constitution. That RUTO, you are reversing all the gains Kenyans have made over the years. And we want to tell you, RUTO, that we are not going to allow you, because by killing people, RUTO wants to cow you down. He wants you to be cowards. RUTO wants you to lose hope. RUTO wants you to be submissive. RUTO wants you to agree that he is the president,
so he can do whatever he likes. But we are warning you, Ruto, that these Kenyans have fought for independence. They fought for the new constitution. They fought tirelessly to have democracy in this country. And you are not going to be allowed to reintroduce one-party rule. You are not going to be allowed to reintroduce dictatorship in this country. We shall never will Kenyans again accept a dictatorship on our land. So Ruto, be warned that Kenyans will not accept dictatorship again. Jabondo, okwabiyene. Jabondo, okwabitimanade. Okwabiyene. Ruto timgimoneno. Odhiodere. Thank you. Hey, Manatarunya Koga, hello. Hello. Let me now invite. Hello. Let me now graciously invite the Secretary General of the Jubilee Party, the Honorable Jeremiah Kioni, to speak to you. Untie. Nimemaliza hiyo, imekwisha. Lakini kabla niseme mengi, muniruhusu nilete salamu za aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na pia nilete pole zake kwenyu, kwa sababu haya maafa tumekuwa pamoja, tumekuwa na yeye pale kwa maombi, na anasema pole sana kwa familia. Niseme pia nimekuja kusema pole kwa hizi familia. Vile wenzangu wamesema ni kweli. Kenya hii inaongozwa na majabasi. Na hawa majabasi chief wao ni Ruto. Yule ambao tunaita Sakayo. Na nyuma yake iko Kashiedhera. Sasa kuna wengine wamejitokeza kama huyu, msijui mnaita nini, ya inspector. Mtu anatembea huko Ikuru, anafungua mdomo yake, watu wanahara kwa mdomo, wanakuja kutapika kwetu. Lazima sisi kama Wakenya tuelewe vile inaendelea. Mimi tukiongozwa na Martha na tulikuwa tumetumwa na baba. Tumeenda kule pande ya Meru, Maua na kwingineko. Na tukakuta huko naye ambaye alikuwa amepatiwa kazi ya kufuruga sisi, alikuwa anaitwa Benjamin Toroitich kama si kosei. Ukiangalia hapa, huyo mnasema majina ni kama hayo. Na huyu ambaye ni Sakayo ameamua kuharibu watu wa kabila yake, kwa sababu ni wachache ambao anawatumia kuletea maafa kama yale ambayo yametokea hapa. Tulikuwa tunafukuzwa kule kama panya, lakini tofauti na vile walikuwa wanafanya hapa na kule, walipokuwa wanatufukuza kule na tear gas na risasi, walikuwa wanapiga risasi kwa hewa. Wakija pande hii wanapiga risasi kwa watu. Maana yake ni nini? Maana yake ni ile tunasema kwa Kizungu profiling. Na ni jambo hatari sana ambalo limeanzishwa Kenya hii. Profiling people according to their tribes. Wanataka kusema ya kwamba mambo ya jaa, mambo ya maandamano ni ya baba na Wajaruo. Na Wakenya sio wajinga. Wakenya si wajinga. Jaa iliyoko hapa ndio ile iko kule kwingineko ambapo tumetoka. Na ili aweze kufanya hii profiling, tunapofanya mambo ya kuomboleza hapa na kuzika waliokufa, anaenda sehemu nyingine kupeleka mchere na nyama ubafu ya mtu. Hawa ndio Kibaki alikuwa anasema
haja yao ni ragi moja na mafia kuku. Sisi wa Kenya tuelewe, huu uongozi ambao ulipitia kwa dirisha umepangwa hivi kwamba tukikuja hapa tunasikia kama ni Wajaluo wameuawa. Hawa sawa ni Wajaluo lakini ni wa Kenya. Hello? Hawa ni wa Kenya na tumekuja hapa kwa sababu wa Kenya ndio wameuawa kinyama. Hilo kudi ambalo Karuma amesema, mimi nilikuwako kule maandamano na baba na nikaona hiyo sijui wametoka kwa Huribaru wameingia kwa Subaru. Subaru ya kwanza niliona ikifuata baba, na walikuwa wanapiga risasi gari ya baba kama ni maidi wanamwagilia pale. Kwa hivyo na tumekuja hapa kwa sababu hakuna muda, sitaki niseme mengi. Mimi nataka kusema ya kwamba hawa wameuawa wakienda kusema ya kwamba dunia ya Kenya kuna jaa. Dunia ya Kenya kuna jaa. Na kuwaua hatujachiba, bado kuna jaa. Na sisi ambao tumebaki hai tutapigana hata kwa miamba ya wale ambao wameenda mbele zetu, kwa sababu ni wengi watauawa. Hawa wameamua kuwaua wa Kenya. Na ndio unasikia hizi masubaru na Huribaru wamejaa na wanatembea bila uniform. Wakikuja hapa na msikize hatari pale iko. Hawa wasakayo na hiyo timu yao wakikuja hapa wanaita baba my brother. My brother. My brother. My brother. Wakienda kule Mount Kenya wanachema mzee ya kitendawili, mchawi. Kazi yao ni kupanda chuki kati ya makabila. Na sisi wa Kenya lazima tuwe welevu kuwaliko, kwa sababu tukikubali hiyo chuki ipandwe, yale ambayo tunataka na ile tunataka ni hawa Siakayo na wenzako waende nyumbani, itakuwa gumu kwetu. Mimi nilibeba sufuria na ninabeba sufuria, kwa sababu sufuria ni kusema nini? Familia ziko na jaa, na tutaibeba mpaka waende nyumbani. Hii sufuria itapeleka hii Siakayo Suguroi, ataenda Suguroi pali, sijui ni vile huyu mwingine mnaita sijui nani Gachiethera ataenda wapi. Mimi nataka kusema pole kwa familia, na niseme tena ya kwamba haya tulienda tumeongozwa na mheshimiwa Karonzo, tumetumwa na baba, tukaenda Kitegela kule hospitali Shalom. Wale ambao tuliwakuta kwa hospitali, risasi kichwa, risasi kifua, risasi vile tu Karuma amesema. Jamani, hatuwezi kubali kurudishwa huko. Hatuwezi kubali. Siakayo kama anafikiria tatuweka uoga, asahau. Yale mazungumzo yako kule Bomas tumeongozwa na vile tumetumwa na baba. Kama wanafikiri watafanya atitusahau yale ambayo wale walimekufa wakitafuta, wasahau. Na hapa kwenyu mimi nitakuwa wa mwisho kuachana na sufuria. Na nitaacha sufuria wakiniweka kaburini ama wakienda Suguroi. Na ninasema la mwisho, hawa majabasi hawana lolote nzuri kwa Wakenya. Mdomo yao ni uongo mtupu na nia yao ni baya kwetu. Wamemuita ule jamaa kutoka ICC, amekuja hapa, wamempatia ndege ya kusuguka Kenya. Na ukumbuke vita kubwa ya Uhuru na Ruto ni kwamba Uhuru yaliambiwa, wewe hauna hatia kule ICC, mwenye ako na shida ni huyu, wacha tubaki na yeye kwa muda. Siakayo sasa ameleta kandi kutoka kule, amekuja kumhoga hapa, na ameweka sahihi ile protocol ya kusema ya kwamba
hata akitufanyia kinyama kiasi gani hawezi akashikwa. Huyo hana nia nzuri kwa Wakenya. Na sisi Wakenya lazima tuamue kwa kauli moja ya kwamba enough is enough. Enough is enough. Poleni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Familia, tuko pamoja na nini, na tutapigana na hata wale wanajaribu kuiba Jubilee ndio waweze kutumia bunge kupindua katiba ati huyu president awe mnaita huyu awe ati atakuwa president for life. Wacha nirudie vizuri ndio muelewe. Nia ya kufujafuja vyama hata kuwachukua wabunge wengine hapa ambao wamekuwa sijui kama nini watu ya pesa tatu maraya ya siasa, ni kuhakikisha kwamba bunge imepata idadi waweze kubadilisha katiba ati akalie kiti milele na milele mpaka shetani arudi, kwa sababu hawa na shetani nyumba moja, na ukiwaona kwa maombi hawezi amini. Zakaya shuke. Zakaya shuke. Wacha sasa nimwalike the party leader of the DAP, the Honorable Eugene Wamalwa. Nyasaye ber. Sechete duto. Erokamano ahinya. Asanteni sana kutupa nafasi hii tuje tuomboleze nanyi na haswa familia ambazo ziko mbele yetu. Leo ni siku ya huzuni sana, hatutaki tuseme mengi ila tu kusema poleni na kumuomba Mola awape subra muweze kusitiri haya ambayo yamewapata. Hayo ndio yametuleta hapa siku ya leo, na tunataka pia tuje hapa siku ya leo kando na kusema pole kwenu, kuambia yule IG wa polisi Bwana Kome akome tabia mbaya. Kome afanye nini? Kome afanye nini? Tuambia Bwana Kome akome, sababu hawa walio mbele zetu ni watu. These are not statistics. These are not hired coffins or hired bodies. These are Kenyans who have been killed by police bullets. Na leo pia tumekuja hapa kusema haya mambo ya kijana Duncan Wanyama, Brian Onyango na William Amulele. Hawa vijana walikuwa hapa Nyalenda, walivamiwa kwa nyumba yao. Ulikuwa usiku wa manane, hakukuwa na maandamano ya usiku, na hatujawahi fanya maandamano ya usiku kama wana Azimio. Wakatolewa kwa nyumba zao, wakapigwa, wakawawa na polisi. Leo tuko Nyanza kuomboleza nanyi, kesho tuko Western kuomboleza na nyumba ya Mlembe. Na leo kama huyu Inspector Kome hajakoma haya maneno, wabunge wetu wamesema hapa, tunataka tukitoka hapa tuanze ile process ya kumungoa mamlakani. Kome akome kwa IG wa Police of the Republic of Kenya. Hayo ndio tutafanya tukitoka hapa. Na kama hivi is in doubt, tukija hapa nimepata bad news. Ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka amenionyesha ya kwamba tuna pastor aliyepigwa risasi kule Kitengela. Pastor Peter Wanyama alipigwa risasi tarehe 12 na ameishi na hiyo risasi hadi akapoteza maisha yake. So that is another one ambaye anatoka kule magharibi, ameongezeka sababu ya risasi ya Bwana Kome na polisi wake. So leo ni kusema pole, lakini mniruhusu kwa kimombo kidogo, sababu we want the world to know that we are here in Bondo today to mourn victims of police brutality. And as we mourn, we are not just here to mourn with the families. We are here to assure the families, all families,
whose families have been affected as victims of police brutality, that as azimio, we will stand with you in the quest for justice. Nationally and internationally, we will stand with you unto the ends of the earth. Until justice is done, we will never rest. Na ndio sababu we are saying here today, as azimio, we have objected to the presence of the prosecutor of the International Court, Criminal Court, ICC, Bwana Khan. He has come to Kenya at a time of gross violation of human rights. As a prosecutor, he has come to wine and dine with those who have been suspects at the ICC and who are future suspects because of the atrocities we are seeing before us today. And he has not just wined and dined with them, he has been wining and dining and riding in their helicopters in the Republic of Kenya. And we are saying we are not going to keep quiet while the prosecutor of the ICC, where we are proceeding and we are preparing charges against these criminals in uniform, is being hosted in our country and being compromised ahead of our legal action at the ICC. We will not rest. Hayo ndio tunataka tuseme hapa siku ya leo. Na tuambie Bwana Ruto, I agree with my big brother Oburu. IG Kome ni mtu mdogo sana. Yeye na polisi wake wanafanya chini ya Mheshimiwa Ruto. And none other than Bwana Ruto has congratulated IG Kome na polisi wake for a job well done. Today we ask in Bondo, Bwana Ruto, putting these young lives 6 feet deep, is that a job well done? If it is, then I'll quote Shakespeare's Mark Antony, that indeed reason has fled Kenya and our men in uniform have turned into brutish beasts. This we will not allow as azimio. We will stand with the families in the quest for justice. Erokamano ahinya. Well spoken, the Honorable Eugene Wamalwa. May I now take the opportunity to invite the leader of the Roots Party, the Honorable George Luchiri Wajakoya. Najua Joturuantie same grandmother. Koro kiwinje ko wuoyo is the opposite of him. Abenda wuoyo kamano. To ka baba ntie to koro nguvu moro deal to donjo kacha ta nguono ta wecho. Gachagua wewe ndio umekalia hizi vifo. Hawa ambao wamelala hapa kuanzia leo, Gachagua asilale, familia yake isilale, wasilale, semeni hivyo, wasilale mpaka wakufe, wazikwe. Manake Gachagua ndio mwenye hii vitu hii. Akili ya Kome ni kama akili ya mtoto. Ukimwangalia vile anaongea, yale mate ambayo inatoka kwa mdomo yake inaweza kufika 1000 tons. The man cannot express himself. When he's cornered somewhere, he goes back to Meru, to Njiru Njeke. Wa Meru ni watu wasafi. Watu wa Mlima Kenya ni watu wasafi. Na mimi nataka kumwambia Bwana Gachagua. Nataka kumwambia awachane na Martha. Martha sio rika yake. Martha is more beautiful than this man. Uwinja kosa
kila siku anataja mimi ati nilikuwa naona Martha akitembea pale. A very tribalist man. Martha Ruti kwetu, kulikuwa na sufuria pale, watu wamevaa sufuria, tukajua ni Wajakoya Meru. Chini baba akiwa hapa mnamuona tu. There is a formula to look at this man. Baba is not a human being. Wengine tena anapiga baba risasi twa, baba natani into nger. Askari nakimbia mpaka wengine wajarudi mpaka leo. Opondo Kaluma, I want to congratulate you. Kale ka MP kutoka na hii mtu kule London mahali alikuwa anakaa, najua na kazi gani, nitakuja kuambia what you used to do there. Nisiseme? Your question TA. To your money ndogo. Let me finish by saying, Baba and Spirit, and Kaka Shakespeare, you can never know Raila Odinga. Ngata monge Raila Odinga and care Joluo. Juo, asante sana. Hello. Hello. Just to recognize one tiere kai goga e mar Luo Council of Elders, Elder James Ayaga. Aneno kagin gi former mayor Onyango Radier gi chairman mar party Masiaya Jaduong' Okinda gin kacha. Wantie ka gi coordinator mar Sufuria movement Jaduong' Wich en Mwaluka Okang' Niwuo of the ODM and former governor of Kakamega, His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya. Hello. Sawa. Siku ya leo na siku ya huzuni kabisa kwa watu wa Siaya na watu wa Kenya kwa jumla. Kupoteza vijana wale wamekufa hapa. Na vijana walipoteza maisha yao wakipigania haki yao, haki ya Wakenya. These Kenyans have been killed fighting for their right, fighting for the reduction
haijaleta baraka, imeleta laana. Through the hands of Ruto, Gacheta and Kome. In my opinion, and we want to make it very clear to them, you cannot talk of peace without justice, because that's what our anthem says. You cannot talk of justice if you want to kill a people. We want to tell them that we are Kenyans. You cannot profile and execute genocide against a people. You will not threaten us, but there will come a time we will be tired. If you think that Kenya is a company, as Gacheta says, that the rest of us have no shares, then we will insist on self-determination. Hello? Gin to 111. Adir go kadir. We want to tell Ruto, Gacheta and Kome. They are praising the police that they have killed our people. For us, our heroes are lying in those coffins. Our heroes are you people who heed the call for Maandamano because it's allowed by the Constitution. Ruto, Gacheta and Kome cannot amend the Constitution. It will have to take a referendum to amend Article 37. And therefore, if Baba says left, then Kanye? If he says right, then Kanye? If he says forward, then Kanye? Jomuyi niko wacho ni wadok Kanya to dok miyabadi. We want to tell this man called Kome, instead of doing your work, you are busy insulting Kenyans and dancing on their graves. Recently, a truckload came through Busia full of guns and ammunition and fake uniforms, which was resisted by the great people of Busia, and then at 1 a.m. you sent 10 truckloads of GSU to escort it out of Busia. Through Bungoma, it went to Nairobi. Tell us where those arms are. Stop insulting those who have died. Emomi owawacho. Niza kayo afanye nini? Ashuke. Kome afanye nini? Akome. Gacheta achiete. Hello? Zakayo? Kome akome. Gacheta achiete. Hallelujah. And now I want to invite Senior Counsel and the Governor of Siaya, James Orengo, to take over. Erokamano ahinya kapo kaluongo nyawang'aya kendo pok waluongo jotendwa kotel gi Raila Odinga gi Martha Karua gi Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa gi min piny gi Wajakoya. Awach matin takwayo nadwa loso gi ndongere nikech gima wacho ka e bondo ka wadwa no chop malo. Awach koso kikawachi. Awach koso kikawachi. Ruto, if you're a Christian, who is truthful, you will hear my words today. This man called Kome said that Azimio hired corpses and alleged that they were killed by the police. Now I want to show Ruto that Kome was lying. There is our very own Nyathi game manunge bondo kama bera henya. Kendo wuoyi motegno man gi dalagi
David Otieno. Okunge David Otieno. Jadimonge David Otieno. Abiri mano. Wawacho teka uono. Now, Ruton, listen to this. Listen to this. The person who led operations during the killing in Bondo, was not somebody from Central, was not somebody from Nyanza, was not somebody from Western, was not somebody from the coast. The person who led the operation in Bondo, my chief bureau, you know, Kome said that we hired dead bodies from the mortuaries. Police protocol, police also have their protocol. When you die an unnatural death, whether in a hospital or outside the hospital, they cannot receive that body and conduct a post-mortem without the participation of the police. So when David was killed here in Bondo, the person who led the operations, the chief was a small man, but I'm coming about the chief. We shall say everything. The person who took the body for post-mortem was one called, let me look at the name properly in case I'm accused. It was somebody called a sergeant. No, it's not a sergeant. It was not even a corporal. Somebody called Bundotich. Now they are saying we hired the police record. This is an application form signed by the police for the conduct of a post-mortem on David. This post-mortem is signed by a police officer. The body was recovered by a police officer. For post-mortem, the people asked for a post-mortem to be conducted was a police officer. The person who escorted the body to the mortuary and also for the post-mortem was a police officer. Now, there is another of our friends called Eliam Michael Oduor. Michael died in Kisumu. There's a post-mortem form here, signed by the police, asking the doctors in Jaramogi Odinga to conduct a post-mortem. It is signed by a police officer. The person who escorted the body is called Tunui Gilbert. Tonoi. I don't know whether there's somebody in Azimio leadership known as Tonoi. I have not heard so far. Oparanya, do you have a name like Tonoi? And I've got all the post-mortem reports here. They show, in fact, the post-mortem say they died of gunshot wounds, all of them. Now, how RUTO can go and congratulate the police for killing people? I wonder whether there's a Christian or a pretender. And that is a question that they must answer. Now, the chief here, any mono police ni goma makma. Manamo jigio wang. Tae tomedo wango iji. No kao Kenya kwanza lilo. Temodi ko idalage. En bino waburo rango wachne. Warango se kwa rangi.
I want to tell you and tell the whole nation that the killing during Maandamano was something which was planned in the National Security Council chaired by RUTO. And I'll tell you why. I'll tell you why it was planned by RUTO. Never before, Raila and myself have been in demonstrations since Kenyatta's days. There are things that happened during this Maandamano that we've never seen before. And I'll go one by one. I have never seen, even when we went to Kamkunji, that assault weapons were being used against the people. Was it an assault weapon? An assault weapon is a weapon which has got a wide range. It is for military use, and it has got precision. If you look at the body of Ward Sialaka Dual, David, the gunshot came from an assault weapon, which has never been used before. Number two, never before in the history of Kenya have I seen during demonstrations when handguns were used. Handguns can be a pistol or a revolver. I've never seen before a handgun being used by the police, and the police not in uniform. Number three, I have never seen police snipers who wait for you as you're passing by with a revolver and a handgun or a hand weapon, and you're shot from close range. It has never happened. Number three, if you look at the Black Maria they are using now, those water cannons, they are militarized. They are not supposed to be used against the people. They have gadgets and enforcements that can go through barriers. And that is only used in military operations. These cannons that we are fighting against, if you look at them carefully, they are not supposed to be used against demonstrators. Number five, since more than 60 people died, I have not heard of a police officer recording a statement. And I've been going around trying to get a statement from all these stations where there were injuries. Reports are made, but there is no single statement written in terms of taking action against the deaths of our people, which shows clearly, and I've done law for many years, it is beyond reasonable doubt that the policy taken by this government is to intimidate, to blackmail, and to use scorched earth policy. RUTO dwaron mondo uluor ni kusaido no negiji ni mondo koru beda oko kucha. Wachna uru ni onge ringo. Jadi mo yena onge ringo. Chief Makai in Wodwa. To kawa sigo biro. To donji dala ni idwa tieko jodala u. To bed more tang. Or bed more tang. On the issue of Kome, Raila Odinga, and he got two senior councils who are in the Azimio leadership, Kalonzo Musyoka and Martha Karua. These petitions, sometimes it's a political process. They'll use people they know, they use the people they work with. You send a petition, it'll be dealt with summarily. To deal with Kome, may have two solutions. To kirudi kwa Maandamano, there should be a Kome day. Kome must go. Kome must go. Kome must go. Second, Raila Odinga, I ask you that we should institute private criminal proceedings on behalf of Azimio leadership. There's an offense called criminal libel. Defamatory libel, which is a criminal offense under our penal code. It has not been used
for a long time. I invite Otiende and the rest of the team. Let us sit down and make out a case. We go to court on Wednesday or Thursday. Katawajma governor anya loketo pain. Anya loketo pain. Makamnaka kete pain to otare manyalo and acting. Mondo. Nobody in Kenya is above the law. Even RUTO is not above the law. We summon Kome in criminal proceedings to answer to the charge of criminal libel. Watim kozeke kwa tim. Watim kozeke kwa tim. Mara reo matie kogo Jakom Oluongo e bura moroma Council of Governors. We've been told to go for a meeting for Council of Governors. And it is going to be opened by President RUTO, so to speak. I'm saying so to speak because we don't recognize him. Now, we azimio governors are the only ones without security. Wanyangaya has no security. All even bodyguards were taken. Jakoma has no security. Menpinya has no security. Kalonzo has no security. Martha has no security. Wandai has no security. Gogo has no security. Otiende has no security. Burama chalo kamano wadi ome ango. Burama kamano wadi ome ango. We cannot sit down with somebody listening to him when he has taken away security from Baba. Ongea mambo ya Council of Governors. We will propose, we'll have a meeting so that we resolve that we cannot go into a meeting presided by RUTO when he has taken away the security of our leader Raila Amolo Odinga. Watim kamano kosoki kwa tim. Anadwa tiekoni ya Baba Pinyo Chiek. Katakawa ni half term. Sani anana half term. Wabini warangu kakaji loso. Tuangeni half term. Half term nisho na wachako wige mani chunge maandamano. Korowa kwano 1 day, 2 day, teacher beach for one half term. To chieminena nana kaje ogo loso iyo mupogre. To wadoki school. Wadoki school. Wadoki school. Wadoki school kozaki kwa dogi. Jowasia kae moneg mang'eny moloyo e Kenya mangima. Kiny kwa tieko odiechieng' ma kiny bro yudo kwa seiko jogema auchiel. Kwa tieko odiechieng' ma kiny Jougenya go gunja wabro yiko ji adek odiechieng' ma kiny rumo kiny. Alego usonga kwa watieko odiechieng' ma kiny ji ariyo. Rarieda ji ariyo. Bondo ji ariyo. Magi ji 14 to moko pod ni subtal. Nitie wuod Bondo kama nogo risasi. Ma risasi ni oboye nyaka sani. Kaka golo tamo daktache. Nitie wuod Yimbo kae. Mogo aga risasi kaji neno Bondo ka. Kendo go ego chieng ogo tiendene gi military kind of weapon. Kano tere subtal kae. Tongad tiende. He was amputated. Tinget samaninga to tiendene to no kong'eyo. En ko chiew to korangre kama kako bed to ido no onge tiende. Koro chako penyo no ung'ato tienda nango. Ung'ato tienda nango. Abe kana dhi nene to penya no rengo jogo ng'ado tienda nango. Nikech no kong'eyo kaka gino notimore. Risasi ja no goye dichiel parallel. Omiyo watiyo gi jojuogi. Magi jojuogi. Kioni ile sufuria yako, sufuria hiyo yako ilikuwa nafanya kazi zamani sana. Kama kuna evil spirits, unachukua hiyo sufuria na mambo mengine, unapiga ile evil spirits iende.
na wakati unapiga sufuria unasema nyawawa. Ruto nyawawa. Gona uruga chagwa nyawawa. Nyawawa kigo kanga sego nyawawa tigo uwi. Nyawawa uwi. Nyawawa. Nyawawa. Erur kamano warwa nyawangaya. Gavana Mahoma Bay. Ero kamano. Ero kamana inya. Neja kom min piny to gi wendwa duto. Atimo mosainya kuom chopo modeko. Takelo kuyo na makende kuom jonyuol wede gosiepe. Mowito nyithindo e yor oyuma, e yor juok motimnwa gi sirikal mofuoni. Homa Bay kocha nie wan gi wuoyi miluongo ni John Best Kisumo ka. Nyocha wan gi wajumbe gi kane wadhi neno jonyuolne. Ni ogole ot Nyalenda kucho to goe mogo wiye ni. Mako yude to yude makoro en mananga makoro lokore cabbage. Okete ICU ka koro en cabbage. Kitingo wiye ni to dok mana luar mana piny. Ng'ama ne nindo, ng'ama ne ngima. Ogol Satan ma jogi otimone nyithi joluo. To Luo lives matter. Koome. Keta we ang'is chief mondi. Chief mora winjo ni nika. Chief. Gimanyalo ng'isi ni thuru lo yieng'o. Thuru lo yieng'o. Chieng' mitho. Jobondo gi emane iki. Okibineno welo. Chieng' mitho jogi ema bro iki ema bro bedo kodi. Marario. Come, we all know that the only qualification that you had to become IG of police was because of the way you threw stones with your own hands when you were commander of police in Nairobi. That was the qualification you had to become the IG of the police. The comments that you made, that we hired bodies, are most unfortunate. And that is the height of stupidity of a public servant. The insensitivity with which you spoke. These are real parents. These are real people. These are real youth of Kenya. Nimeona watu wanatembea kila mahali. Wanasema hawataki handshake. Hata sisi. Hakuna siku mtu yoyote ama baba amesema ya kwamba tunataka handshake. Lakini ile kitu baba amesema ni kwamba kila mtu analipa ushuru. Hakuna vile serikali inaweza kuwa ya kabila moja ama mbili. Kila mtu analipa ushuru na ile ndio baba amesema. Namalizia hivi. Jothurwa wan kako ganda Luo. Awinjo ni jouda ni wuotho kuondegi. Akia ni jobondo udenyo udwa dhie uda ni mondo udhu chiem koso ang'o matimo. Udenyo. Tang'o mi uwe jo uda wuotho kama onge kata gima fuadho gi matin. Adwa ni manduach nu kako ganda Luo. Ni wante. Kamora mora ma wantie. Kochakore Homa Bay, nyaka Miuru, nyaka Siaya, nyaka Joma, nyaka Minnesota, nyaka Loka America. Agwambo wunya lego ko wacho ni right, to wadhi right. Ko wacho ni left, to wadhi left. To ko wacho ni fire, to wadhi monago. Ko wacho ni fire, to wadhi monago. Nyasaye ogwedhu kendo ritu. Ero kamano nyang'aya. Nitie gimoma wanyang'aya oparo naka. Ing'eni Siaya ka. Siaya ka mwadhi marach. Wan gi wajumbe adek maringo gi Kenya Kwanza. Wajumbe adek. Tayo walo bende wa asembo ka. Gombo wa asembo ka. Nitie polisi moro ma Ugenya bende. Omiyo Siaya ka nyaka wanyis jo piny gi jo Kenya ne mae dala
Jaramogi Oginga Odinga, kamonyole Raila Odinga, Goburo Odinga, Gorengo Nyatiengiri. Waloro koso kwaloro. Waloro koso kwaloro. Wakwa min piny, mondo wache matin. Ke min piny. Erokamano. Jodalawa, wano kwariure ka onge wach. Wabiro ka nikech wach nitie. To wabiro ka nikech wach notimore dalawa ka. Abiro ka kaka miyo. Kendo abiro ka miyo monyuol. I understand what it means to lose a child in that careless manner. Mine manka. Agintie. Mine manka. Mine manka. Mine untie. Kanyathini otho. Itimango. Ichako igo uwi. Kanyathini otho itimango. Kanyathini otho itimango. Dangiling. To nyithind otho. Dakwa goni gi uwi. Dakwa goni gi uwi. Uwi. To samigo uwi no. Tiluongo nying janek, okamano. Samigo uwi tiluongo nying janek, okamano. Ruto uwi. Ruto uwi. Gachietha uwi. Gachietha uwi. Kome uwi. Nikech kakwa ng'eyo, mage jok monego nyithindwa. Kakwa ng'eyo, mage jok monego nyithindwa. Omiyo wawinjo lit. Ka ng'ato nyalo wacho ni polis otimo maber. Polis otimo maber kuom nego nyithindwa. Ng'ano jajuok usoko jajuok. Ojajuok usoko jajuok. Ka ng'ato nyalo wacho. Jogo riere matin. Ka ng'ato nyalo wacho ni maiti muketo kachaka. Nyithindwa manie coffin man kachaka. Gin jok mobedo hired. Apenjo jok mobedo kata machiegni gi sandugego. Nyithindwa nie sandugego kose onge. Gin tie kanyo kose gionge. Ogi nie sandugego. To gintie nigi ngima kose gintie nigi tho. Abrocho kisungu. Those young people whose bodies are lying there in the coffin. Those young people whose bodies are lying there in the coffin. They are real. They are real. Each one of them, they are somebody's child. And as a mother, I feel the pain when somebody can open his mouth, his big mouth. When somebody can open his mouth and say those are rented or hired dead people. How can you hire dead people? Is he the one who received the money that was hired there? If you receive the money, let us know. Every time somebody dies, there's what is called investigations. I would urge the IG
I would urge the IG, give us the list of names, and parade the policemen who killed these people. Awachokama, okdwangwani IG, omiwa nyinge jo police wanoneko. How come we've never heard that they've been arrested? How come we've never heard those who killed have been arrested? Who are they? And who is going to investigate them? You are driving this country to the dogs. If you don't arrest them, if you don't parade them, if you don't take them to court, you are driving this country to the dogs. Uwinjo gima wachono? Uwinjo gima wachono? Ka ng'ato nyalo neko, buneg nyithindo mang'eny machalo kama, to kotere e court, the result and the end result of what is happening will be disastrous, because the people will take the law into their own hands. Nikech wang'ende onge sirkal that protects us. If the government cannot protect us, if the police cannot protect us, we have to protect ourselves, isn't it? We'll have to protect ourselves, isn't it? And how do we protect ourselves? Tell them to wait and see. Wait and see. Wait and see. Wait and see. Gibro neno gi wangi. Ok dibedi, we can't have a lawless country where the government is in charge of killing, where the police are in charge of killing, and nothing happens. Surely, we are also human beings. We are human beings. We are real mothers, we are real fathers, we are real brothers. These are our children. If destroy our future, and our future are in these children. If you want to destroy our future will destroy you. Be careful. Don't say that they're helpless, they don't have weapons, they only have stones. Those stones can turn into bullets. Those stones can turn into something else. The government is meant to protect us. The police is meant to protect us, not to destroy us, not to maim us, not to kill us. You put a lot of fear in our people. You put a lot of fear in our children. Do something. If you want to rule us, not to govern. If you want to rule us, be careful. Be careful. If you say you are elected to govern, govern. Don't rule and don't kill, don't maim. Ana onge gweche masho mang'eny. Ago mana mos ni nyithindwa jowa mose lose jogi. Oh, who don't know what to achieve? Yeah, adiera to ber. Adiera to ber. Adiera to ber wawach nu adiera. Chief muwacho no. Edala wakanya miraka. En wuod yuora. Edala waka. En wuod yuora. To kata en wuod yuora. And I heard kwayo kama. Ko yer wuod yuora mondo ritwa kar kae. Mokwongo onego tere for training. Onego tere for ang'o? Onego puonje. Onego puonje. Onge dala modoke nikech orei en dala. Onego puonje. To wuod yuora oitimo marach. Wuod yuora
Itimo marach. Itimo marach. Imiyo remb ji chweri dala waka. Imiyo remb oweteni chweri dala waka. Ok itimo maber. Dhi e kanisa. Kata kin jalejo. Kata ka in kanisa migine. Dhi kwa Nyasaye werruok. To kwa jodala wagi bende werruok kuom timo timoreno. Ero kamano. Thank you. Mama okwero chief koso okokwero. Okokwero chief. Kendo gima mama wacho ka. Gima mama wacho ka. Mane nitie ja-Amerika moro miluongo ni Malcolm X. Kane jorotenge ma Amerika, jorochere ma Amerika noketogi kama rach. To ne gipenjo gi penjo. The ballot or the bullet? The ballot or the bullet? If RUTO wants a free, democratic country, we must have free and fair elections. And therefore, the talks must go on that trajectory. I have the honor now of calling His Excellency Kalonzo Musyoka, Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you. Jothurwa Onte. Nyasaye ber. People of Nyanza. People of Siaya. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo tumefika hapa kuomboleza pamoja na familia za wale vijana wetu ambao waliuawa kupitia risasi iliyofyatuliwa na polisi wa Kenya. Na tumehuzunika mno Kenya nzima. Naomba munisikilize, nitakuwa mfupi sana kwa maneno. Lakini nitakayoyazungumza pengine yana ushawishi mkubwa sana. Mimi naamini Inspector General wa Police hajasoma katiba 2010 ya Kenya. Kama ameisoma, Senior Counsel Martha, Senior Counsel, my brother and Governor of Siaya, Senior Counsel Omolo Tiende, I refer us to Article 243 of Constitution 2010. This article establishes the National Police Service, not the police force, police service. Article 245 establishes the office of the Inspector General of Police. I refer us to those articles. Now, the only way Kome can get away with criminal liability is to resign. And even if he resigns, it is not enough. He can only get away if he establishes under Article 245 that was given instructions by Kindiki to do what he did, trying to kill Baba. I was with Raila when they hit him mara 10. Tulipo escape na Kioni alikuwa nyuma yetu, tukafika mahali tulikuwa tumejificha kwa hoteli moja ya Rafa Utuju. Baba kaniambia, come and I show you something. Alienda kanionyesha, angalia hii. Bullet moja, bullet mbili, hii ilikuwa inanilenga, bullet ya 3. Mungu ni mwema. Gari yenyewe ilikuwa kabisa ya kiongozi. Hawangeweza. Kama sio hiyo gari, tungekuwa tukiongea mambo mengine Kenya hii. Macho yangu mwenyewe nikaona, nikathibitisha kwamba hii ni risasi. From what brother
Jim Orengo refers to as assault rifles. Assault rifles ya kwenda ile ambayo ingepigana na Al-Shabaab na watu kama hao. Ilikuwa inaelekezwa Raila Amolo Odinga. That was after the battle, ndugu, the battle of Pipeline. We have been in demonstrations before with some of our colleagues who have since wamesalimu amri. Remember siku za code, tukisema kina Hassan waende na walienda. Tulifanya demonstration tukapigwa tear gas. Lakini hii ilikuwa vita. Hii haikuwa mambo ya tear gas, hii ilikuwa ni kumaliza Raila once and for all. Wengine walisema hivyo. Walisikika akisema they want the final solution. Ya to do away with Raila Amolo Odinga. Lakini Mungu ni mwema. Raila ako hapa. The battle of Pipeline. Hatujasikia wale watu walikamatwa, wameonyeshwa kwa runinga za dunia. Somebody with assault rifles piga gari yake na hata ya media car hajashikwa. Na huyu Kome alisikika baada ya kwenda kuiba kondoo za Mama Ngina Northlands. Wakisema they are going to watashika waliokuwa wanahusika. Remember the story of invasion of Northlands. Nobody has been apprehended. So what do we trust? Tunaamini yapi? Maneno gani? Maneno yapi anaweza kuyazungumza hao wa Kenya wazalendo wakaamini wa hiyo Inspector General? So hivyo akionyesha kwamba he received written instructions under Article 245 Senior Counsel Jim Orengo. The only way he can get away with it, if he says he received the written instructions to go and try to assassinate Raila Odinga. Mimi niliponia chupu Mathare na yale magari ambayo again ndugu Jim Orengo alikuwa akizungumzia. Hii haikuwa malori ya kawaida. Yanabeba ile Maria, hiyo nabeba sumu, chemicals za kuadhuru watu wa Kenya. Therefore, we shall not deal with this matter. I don't believe this matter of police brutality is even for our team in the dialogue team. This is a bigger issue. This is a very serious matter. And it should be addressed separately. Kwa hivyo, mtu anaweza kutolewa kama Inspector General of Police, kama mwenda wazimu, kama ni bankrupt, kama ana fail under chapter 6 on integrity. And therefore, that's why I believe who Inspector General, if indeed he is an Inspector General, whether he has actually read the Constitution. And let him not bring the good people of Meru. Mimi natoka sehemu ile ingine ya Meru. Meru kwangu ni nyumbani. Wa Meru hatuwezi na wadharaka pale ndugu zangu, majirani zangu. Tuaibishwe na mtu mmoja anajiita Kome na kusema anadhulumiwa kwa sababu ni Mmeru. Haiwezekani. So we have to deal with him. Therefore, my advice today, out of bond, if indeed there's rule of law in this country. By the way, RUTO anaweza pia akamfuta kazi. Ingawaji alikuwa approved na bunge hili. Hili bunge hamukukumbuka. When I remember I was in Germany, wakati Raila alirudi after the 2017 elections, na yule alikuwa in charge ya kupiga watu tear gas, that time Kome mwenyewe alikuwa anatupa mawe. Kwa hii statement anasema, what do you expect of us? Amuja isoma hii maneno, amesema maneno makubwa. Sasa anasema, what do you expect of us? Kama mtu anakuja na mawe na sisi tuko na buduki, what do you expect of us? Now he forgets this is not anymore Kenya Police Force. This is Kenya Police Service. Utumishi. Therefore, mimi naona swala hili limegadhabisha watu wengi sana. Wakenya wote. The most honorable thing, and even when in addressing our international friends, if you think this Kenya, this country,
can be a nation under the rule of law, which it should be. But unfortunately, right now, it's a nation under police brutality. Then you have to advise accordingly. Kome does not qualify, as we speak, to be the Inspector General of Kenya Police. Mimi maliza yangu na Kome. Wangapi wanakubaliana na mimi? Because hata mambo ya Shakahola angekuwa jameni amegundua watu 400 wameuawa kule. Therefore anybody at the level of Inspector General ambaye anasema viongozi wanaweza kwenda na kurend mili, yani kununua mili kwa morgue, that is why I'm saying under Act Chapter 6 of the laws of the Constitution of Kenya, he completely falls short and he should resign. That is a message I wanted myself, na najua kwamba watu wengi hapa wamegadhibika sana. Kwanza mtu anaota wa Jakoya ameongea Kijaluo ile kali. Sijawahi kumsikia Millie Odhambo, my landed sister, akiongea ile lugha aliongea hapa. Na kuna daktari hapa aliongea ingine mbaya. Watu wamegadhibika. And therefore, mimi naona tu tukubaliane kwamba tujitahidi. Kenya ni yetu sisi zote. We agree that every inch of Kenyan territory belongs to Kenya, and we have equal rights and responsibilities. We cannot negotiate the issue of rights. Kwa mfano, ni haki kabisa kikatiba kisheria kwamba aliyekuwa Prime Minister wa Kenya, Raila Odinga, is entitled under the Kenyan law to proper protection. Mimi ningekuwa Ruto, ningekimbia sana kuhakikisha Raila anapata askari wote. Imagine kama Raila anahujumiwa. Just imagine. Just imagine. Na swala hili even before the talks hatutaki kulizungumzia, because yale ambao wametupeleka kule ni kuhakikisha kwamba tunaweka haki za wananchi kwanza mbele. Agenda yote tutaikubaliana naye Jumatatu. Alafu tutazungumza mambo yote ambayo mnajua tunayaelewa. Na turudi nyuma, hatuwezi. Wangapi wanasema tusirudi nyuma? Kwa hivyo mimi leo naomba tu nikome hapo. Nimwalike dada yangu Martha Wangari Karua. Chini ya kama. Bodontie. Habari zenu. Leo tuko hapa kusema pole kwa familia ambao wamepoteza wapendwa wao. Na wale wote nimeona ni vijana. Wameua vijana wetu, vijana ambao ni baba, ni vijana wamewacha wajane, wamewacha mama zao, wamewacha ndugu, dada, na tuko na majonzi. Na tunaona ni vibaya mtu akituchekelea wakati tuko na majonzi. Na ndio tunaambia Kome na Ruto, William Ruto na hao wote wamekalia viti kibadia nao ya kwamba wametudhuru sisi wa Kenya. Na mimi nimeangalia, nimeona ya kwamba Ruto anatafuta kutambulika na kuua watu. Ate ndivyo akikohoa tuwe tunanyamaza zote. Mimi nataka kumwambia hatuwezi kumtambua kwa sababu ya kuua binadamu. Tutamtambua wakati sava itafunguliwa, tuone kura zilizokuwa. Sababu sisi wana azimio tunajua aliyechaguliwa rais ni Raila Amolo Odinga. Huyo ndio His Excellency the People's President. And Her Excellency the People's First Lady is my friend, Mama Aida Odinga.
waelewe hiyo. Kama unataka tukutambue, mwaga hizo kura hapo, tuhesabu tena, fungua saba. Kama ni zako tutakutambua, lakini tunaelewa sio zako. Na ndio unababaika. Hata ukiua watu wengine wetu hatutakutambua milele. Sisi tunaomba, kama mtu amechukua Biblia, hata kama wewe rais bandia, umechukua Biblia kusema utalinda katiba ya Kenya. Na umuhimu wa serikali ni kulinda maisha. Haiwezekani pesa yetu iwe inatumika kuua watoto wetu. Na ndio tukapiga ripoti tukasema, wewe William Ruto tunakujua. Tunajua umewahi kushtakiwa kule Hague. Na kesi haikuendelea sababu washahidi wote waliangamia na wengine wakatoroka. Lakini makosa lawama haukuondolewa. Na tukakuonya tukianza maandamano, usije ukaua wa Kenya. Lakini umeendelea na umeua wa Kenya. Mimi nataka kuelezea, hata ukiweka sahihi mkataba wa kukuficha usiende ICC, hiyo mkataba chini ya katiba ya Kenya ni bandia. Ukisoma katiba ya Kenya inasema haki za kibinadamu zipewe kipaumbele. Na kitu yote, jambo lolote ambao hainui haki za watu, hiyo itakuwa ni bandia. Hiyo mkataba tutaichallenge, and you will answer for killing innocent Kenyans. Wakati watu wanaandamana, kama iko shida, polisi wanaruhusiwa watumie tear gas ya kutawanya watu. Huwezi ukatumia live bullets. Tear gas ikitupwa, hakuna mtu ambaye hatoroki. Na wananchi hawana fujo, maandamano inakuwa ni peaceful. Ile wakati polisi wanaleta fujo, ndio ghasia hupatikana. Hiyo si kweli. Kwa hivyo tunasema, these killings will be avenged. The blood of these innocent Kenyans will be avenged. You can sign as many treaties as you like. They are all null and void under the laws of Kenya, and you and your officers will pay for this. Na tusifiche tuseme kome na wengine. The buck stops with RUTO. For the illegitimate regime, the buck stops with who? RUTO. Na yeye, he has owned up. The day he congratulated the police, alikuwa anaidhinisha amri yake imetendeka. Kwa hivyo ni yeye aliwatuma watumie live bullets. Na unaona akiwatuma siku za maandamano, kila mahali lazima aweke ofisa mmoja au wawili wa kutoka kwao. Sasa mimi nauliza, unataka watu wako wabebe mzigo ya kuwa ndio wametekeleza mauaji Kenya? Mimi nataka kuongea na mapolisi wote. Wewe uwe umetoka jamii gani? Kumbuka wewe ni Mkenya na utaishi Kenya, na watu wako pia wataishi Kenya. Tumikia sheria ya Kenya na uheshimu wa Kenya wenzako. Usipowaheshimu, hata wewe utapata yako, sababu malipo ni hapa duniani. Wewe mfanyikazi wa serikali, usijione kama dunia ni yako. Ujue unatumikia wa Kenya. Hatutaki kujua chama yako. Tenda wema, nenda zako. Na ujue wa Kenya ndio wanalipa mshahara wako. Kwa hivyo mimi nasema, wewe uwa wa Kenya, lakini kama una uwezo, panga kuua wa Kenya milioni 50. Hatutapiga makoti. Maisha na uhai tumepatiwa na Mwenyezi Mungu, sio wewe. Hata ukiua hatutanyamaza, au mtanyamaza? Hata ukiua hatutakoma kutumia haki zetu. We shall continue exercising our rights. Leo hii kumekuwa na demonstration kule kwao Eldoret, Uasin Gishu. Sababu gavana wa zamani, gavana wa sasa wanadaiwa pesa
na wazazi walitoa wanafunzi waende shule, hiyo pesa imetoweka. Mimi nimeona siku 2 polisi wamewachilia maandamano, na hiyo ndio katiba inasema. Mimi singetaka watupiwe tear gas au wauawe, lakini nimeelewa kumbe polisi wanajua sheria ya Kenya. Kumbe Kome unajua sheria. Kumbe ile siku unatupia Azimio tear gas, unaleta fujo, mnapiga watu, kuwaua na hizo vifaa vyenu na kuwaua na bunduki. Kumbe unatenda maovu ukijua. Deliberate wrongdoing. Kama wewe ni wa kweli, maandamano yote ingekuwa sawa, unawachilia watu. Hata hapa Siaya siku za kwanza mliwachiliwa na maandamano ikawa ni ya kufana sana. Hakukuwa na maafa. Sasa kuua mtu, some of them, yule mama alisimama hapa, kijana wake aliuawa a day after the demonstrations. Wengi wameuawa kiholera, sio sababu walikuwa wametoa fujo yoyote. Mimi nasema tutasema Mungu atalipisha, lakini hata sisi tutafuatilia hii damu imemwagwa bila sababu. Mimi nataka kuambia ndugu zangu wale wanakaa kwa meza kwa mazungumzo wakiongozwa na ndugu yangu His Excellency Kalonzo Musyoka, msikubali kunyamazishwa, mukose kutaja juu ya vifo, mukose kutaja juu ya haki. Mukinyamazishwa muache kutaja hiyo, ujue hata uhai wenu hautakuwa guaranteed. Uhai wetu zote hautakuwa guaranteed. We must negotiate under the laws of Kenya, not under the whims of William Ruto. Na hatutaki watu wa kuamuka kila asubuhi kuita watu majina. They cannot choose friends for us. They have profiled the Luo nation. They have profiled Azimio. Now they are profiling individual leaders. That is why they will say, don't walk with Wanjakoya, don't walk with Maina Jenga. To them I want to tell them, you cannot choose friends for me. And if there are people I cannot walk with, it's your likes. Ni watu kama nyinyi. Watu wa Azimio ni sawa, I will walk with them and I will fight for the rights of Kenyans with them. Sisi kama Azimio, hatujaomba viti, hatujaomba hata katiba ipanuliwe tupatiwe viti. Tumetosheka kuwa tunatetea wananchi vile tulivyo. Usilete agenda haieleweki. Agenda ni gharama ya maisha. Agenda ni kufungua sava. Agenda ni kuunda IBC. Usifikirie ukiua watoto wetu tutapiga makoti. Aluta continua. Aluta hiyo nataka Ruto asikie akiwa mahali popote. Na ya mwisho niseme tena, aelewe hatutamtambua mpaka sava ifunguliwe. Hatutamtambua mpaka sava ajue wa sasa ni rais bandia na ndivyo ako na vitendo badia za kuua watoto wetu. Mimi naomba Mungu awapatie subra familia za wale wamepoteza maisha na pia wale wameadhiriwa, na tuendelee kusimama pamoja. Nikimalizia, nilisahau kuanza kuleta pole za aliyekuwa gavana Laikipia Derito Mureithi, aliyekuwa waziri wa kilimo Peter Munya, na kutambua pia timu ya Azimio kutoka Nakuru ilikuja kwa mazishi. Sijui kama washaondoka. Ndio hao. Hiyo ni timu ya Azimio kutoka Nakuru. Iko na watu wa Kenya, iko na Jubilee, iko na ODM, wote wakitoka Nakuru wakija kuescort ndugu zetu ambao wameangamizwa.
A people united shall never be defeated. A people united shall never be defeated. Tukae pamoja na tuweze kusukuma haki zetu bila kupoteza wakati. Mimi nataka kuita kinara wangu, His Excellency Raila Amolo Odinga. Aya. Jothurwa. Kawuono kadwa penjo ni umoro, ng'e ni ok umoro. To kata kamano, adwa ni moro mokwongo, ago erokamano ahinya ne osiepewa mobiro kawuono. Ok oneno ka Kenya biro ka. Ok oneno Kenya kobiro bondo. Umorgo. Gibiro nikech masira man thurwa ka. Gibiro konyowa ywago kendo kowo nyithindo monegi. Emomiyo tadwa ni moko we mondo adhum mokwongo. Uyiena kamano. Today is a very sad day, not only for the people of Siaya, but for the entire nation of Kenya. We are paying our last tribute to very young people whose life has been terminated by a very violent and uncaring regime. These young people did not deserve to die at this time. They will remain heroes of our country, the heroes of our third liberation. Kijana, bedping. Hai. Hello, ugemo kamera kanyo. Ai. Bedping. Aya. So these young people have died a very brutal and painful death. They are basically victims of gunshots committed by police officers who were supposed to protect them and their lives and property. We came as a country from colonialism. Under colonialism, we had what was called the police force, a force that was meant to be used by the colonialists to rule the natives. But after independence, we should have transformed our police to a service whose responsibility is to protect life and property of the people. Unfortunately, this is not happening. We fought very hard to get a new constitution. The struggle for a constitution took over nearly 50 years. Lives were lost during that struggle. Unfortunately, what we have witnessed over the last 1 year since this regime took power shows us that very little has been achieved. We have a new constitution on paper, one of the most democratic constitutions in the world. But unfortunately, the practice is very different. And the country can easily slide back to where we came from. You have a constitution that protects the right of the people, but those who have usurped power in our country do not respect that constitution. And that is why an order can be given of shoot to kill
by police officers. First, the Constitution gives Kenyans a right to petition, right to picket, right to demonstrate. And you do not need permission from a police officer. You only need to notify the police that you are going to do a demonstration. And give also reasons why you are demonstrating. Kenyans are demonstrating against high cost of living, high cost of prices of food, high cost of transport, and so on. Kenyans also demonstrating and demanding electoral justice. Kenyans were demonstrating, demanding a democratic electoral environment. Kenyans were demonstrating in protection of multi-party democracy. So these were very, very genuine reasons for people to call for demonstrations. And then police were notified that demonstrations were going to take place. Police ought to have gone there to protect the people. But you see what the police have done. Mr. Kome is but an instrument. Because we've heard Mr. RUTO bragging all over. Nitawakalia ngumu. Nitawakalia ngumu hawa watu. Tutawanyorosha. Tutawanyorosha. Those are the words of Mr. RUTO. Police wamefanya kazi mzuri kwa kulinda Wakenya. Ati hatuwezi kukubali wengine wafanye maandamano ya kuharibu mali ya Wakenya. Sasa Mr. RUTO, which mali was being destroyed in Bondo? Which mali was being destroyed in Bondo? Which mali was being destroyed in Sondo? Which mali was being destroyed in Migori? In Yalenda? Which mali was being destroyed? You are saying that we are using police to protect the properties of the people of Kenya. These were basically planned wanton killing of our people. And the basis of this has been laid by your deputy called Mr. Gachetha. Gachetha said, and you have not contradicted him, that Kenya is a company, that there are those with more shares, those with fewer shares, and those with no shares. And this share ownership is determined on the basis of how people voted for Kenya Kwisha. That there are communities which did not vote for Kenya Kwanza, and that's why they are not shares. They have no shares in your government. And that's the reason why you profiled those communities. It is not just against the Luos. It's against all the communities that voted predominantly for Azimio. And you've shown it in terms of employment, the way people are being employed discriminatively, and you've also shown it in the way you have profiled the people. I wanted to say here, for the consumption of the international community, I have lived for a long time, over 8 years in Germany. And I know how fascism started in Germany, by profiling. Mr. Hitler started by just targeting one community, the Jews. That the Jews, the only good Jew is a dead one. But even the dead Jew, if his bone scratch you, you will still die. So he came up with what they call the final solution, the Endschluss. And it started to attack and kill the Jews. The pogrom started this way. And this is what is happening here. You're profiling a community. You want to use the very same tactics that were used by Mr. Hitler in Germany and in Europe. This is what is happening here in Kenya, and you want the international community to take note of what is happening here. You are trying to begin a fascist regime in this country. And you're congratulating the police for killing innocent children. 13 years,
14, 15 years, 20 years, and so on. This is something that is completely unacceptable. And they want the international community to stand with Kenya. We are saddened to see that the diplomatic community residents in Kenya are silent when fundamental rights of Kenyan people are being violated by this regime. We would like the international community to come up strong on this issue. The prosecutor of ICC was here, treated by Mr. RUTO in State House, given a chopper to go and receive an honorary degree and for fighting for human rights. And there he was being received by again another agent of Mr. RUTO. We have said that this is not right. ICC should remain true to its mandate by protecting and defending the rights of the innocent people all over the world. We are saying as a people of Kenya, ultimately it will be our responsibility to liberate our country. And Kenya must and can be liberated. We must tell them also that we will not be cowed by this act. And we don't even have to bring people on the streets. We can tell people to stay home. That's another way of expressing displeasure and dissatisfaction. Next time we will not tell the people to come to the streets. We tell the people to stay in their homes. Stay in their homes and see what they're going to do. We will tell you, don't come out. Stop anybody who is trying to come out. Just stay at home. Stay at home. Iko njia mingi ya kuua paka. Yuthurwa. Nte yore mang'eny mag nego paka. Paka kolokre ogwang'. Ochamo nyigwen. Itime nadi? Itime nadi? Hey. Inyalo kawe tiketo pale ng'ute. Inyalo kawe itwe une ng'ute. Tiliere kacha. Be inyalo kawe tirwake gunia. Tiketo kidi. Titero yala. Mago kyore mag nego paka. Paka ni waburo nego. Paka ni waburo nego. Waburo negi. Mokwongo incho wacho ni wadwani weche nengo mag gima. Mag mogo. Mag mafuta. Mag sukari. Mag sitima. Odog piny. Uye kamano. Uye kamano. To mar ariyo, nyako yao gimiluongo ni dag kura. Dag ombulu cha. Kama ni ombulu donje cha. Otim nadi? Otim nadi? Uye kamano Yuthurwa. Uye kamano. Mago nyaka timore. Kech wang'e dag chako yao ni to odhi mna dala. Odhi mna dala. So we were told, hello? Chief? Hello? Uwinjo? Chief ni? En wudo mera dala. To nyathi mofuo. Okay, nyathi mofuo. Nyathi mofuo. Nyathi kofuo titimo nadi? Titimo nadi? Wena gura aburo chwade. Okaburo chwado nugo. Aburo chwado nugo. Ofuo kamano. Ok nyanya wacho nofuo kang'ane. Kech min mare ni yuora. Hello? Hello? Ome Yuthurwa. Anadwani mondo wawe kama. Nikech uneno kan mjumbe wuta ngeno fuo. Nyathi miluongo Shandani ani magole e university.
ma puonjo ne fees be, ma kede tich, ma puonje, to wiye lokore gimoro nono. Tare. Moro be ni game, ma be ofuo kucha. Wache beche mang'eny manono kabisa. Moro be ni ugenya. Ma be ni ugenya. To gima dwa ni mondo ka gibiro ka to gwan gini yore. Okamani jothurwa. Anaseng'iyo kacha. Aseneno Kenya. Piny osewalo. Piny osewalo. Pile wadhi yiero tikwalo. Pile wadhi yiero timo nadi. Wanwa yo machielo mok mar yiero cha. Winjo maber. Gima jopiny dwaro. Nyaka wachung' e katiba manyien. Katiba manyien ni ochiwo teko kuom jopiny. Owacho niya, ni sovereignty in the Republic of Kenya is vested in the people of Kenya. Uwinja, ni teko e piny Kenya ni lwet jo-Kenya, jopiny. Jopiny no tiyo gi teko no giwegi, kata ginyalo miyo joma gigone ombulu mondo tigo. Koro ng'ama ogone ombulu cha en ng'ama in miyiero. Koko ti maber, tinyalo kawo teko ni tiyo direct. Winjo kamano. To gima timbe ni joma yiergi ka gidhi kucha tigo dhogi bor kucha. Inyo ko luongo gi State House ni gidhi dwaro maendeleo mar minegi. Kore momiyo waduogo teko kuom jopiny. Emenyo ni kwa keto ni jigo sei. Nigo sei. Usego sei. Adwan mondo go sei. Uikru mago sei. Uikru. Jama yekro tingna badgi. Sani maseyudo sei maromo 8,900,000. Uwinja. Urano cho bilion 10. Uwinja maber. Kene RUTO Chebukati nomiye ombulu milion 7,100,000. Okamano. To mano uyudo diere gin milion 5,900,000. Okaneka onomiye milion 7,100,000 to mano miyo milion 6,900,000. Nengo ga milion 200,000. To manda diere mane isaba to uyudo milion 5,900,000. Mano uyudo milion 8,100,000. Winjo maber. Kowa chomo milion 10. To wakoni koro sani wado pimo pigi mogo. Winjo maber jothurwa. Luongo gi dho Kisungu ni self determination. Uye no tim kamano. Jothurwa uye. Kaya na muye. Uye tingna badgi. Adwani mondo wakwa Nyasaye mondo ket chuny nyithindwa gi e kika maber e polo malo. Erokamano. Niombe tusalie kidogo kwa maombi ya mwisho. Bishop Silas Owiti, karibu. Let's believe and bow down.